ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ we have started electrostatic potential and capacitor. In this chapter, in the previous session, we tried to understand about one of the very important physical quantity, electric potential. Electric potential ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field against the electrostatic force of repulsion. V is equal to W by Q naught ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, then we are able to have a very important expression, the expression for electric potential at a point due to a point charge. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q by R ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q by R ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Today we are going to study the electrostatic potential due to a system of point charges. Now imagine I am having 4 point charges Q1, Q2, Q3 and Q4. Where are they? ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ನಿಂದ at a position vector r1 we are having charge q1, at a position vector r2 we are having charge q2, at a position vector r3 we are having charge q3, and at a position vector rn we are having the charge qn. Now we have to find the electrostatic potential at a point P due to the charges q1, q2, q3 and q4 so on qn. ಸುಮಾರು qn ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, n ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ n ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ r1p ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜ್ q1, at a distance of r2p due to charge q2, at a distance of r3p due to charge q3, and so on at a distance of rnp due to charge qn. It is rnp. Now let's find the electrostatic potential due to charge q1. q1 ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. The potential V1 at P due to Q1 is V1 is equal to 1/4πε0 Q1 by R1P. It's a potential due to a point charge. ಅದೇ ರೀತಿ potential due to point charge Q2 is V2 is equal to 1/4πε0 Q2 by R2P. Similarly, for potential due to a point charge Q3 is 1/4πε0 Q3 by R3P. So on, the potential due to nth charge Qn is 1/4πε0 Qn by Rnp. This is the potential due to a point charge Qn. Now, as we have discussed, potential is a scalar quantity. Potential scalar quantity ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ algebraic addition ಅನ್ನು ಮಾಡಿ we can get the net potential. This is what we termed as superposition principle. Therefore, by superposition principle, vector quantityಗಳಿದ್ರೆ vectorial sum, scalar quantityಗಳಿದ್ರೆ algebraic sum. Here we are doing the algebraic sum to find the net potential at the point P, V1 plus V2 plus V3 plus so on plus Vn. Then let's
add all the potentials at the point P due to the individual charges by substituting the values of potential in the superposition equation. V is equal to V1 plus V2 plus V3 so on Vn. V1 is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1P. V2 is 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2P so on. Then Vn is 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rnp. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. what is the common factor? 1 by 4 pi epsilon naught common ಇದೆ. Take the common factor outside, then we are left with V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1P plus Q2 by R2P so on Qn by Rnp. Therefore, this is the net potential due to system of multiple charges at a point. ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Then let's try to know about what is the electrostatic potential due to a charged spherical shell. ಒಂದು spherical shell ಇದೆ. ಆ spherical shell ನಿಂದಾಗಿ at a distance of r, let's see the potential. First case, outside the shell. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶೆಲ್. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ I am having a spherical shell of radius r, thin spherical shell of radius r. It is having a charge q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. From its center ನಿಂದ r ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ at a distance r we are having a point p. Now we have to calculate what is the potential at this point p. We are not going for derivation, just we will have the expression. As we have learnt in the previous chapter, the spherical shell behaves as a point charge. ಒಂದು spherical shell ಏನಾಗಿ behave ಮಾಡುತ್ತೆ? It behaves like a point charge ರೂಪದಲ್ಲಿ behave ಮಾಡುತ್ತೆ. As if q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಪಿಯರಿನ ಸೆಂಟರ್ q ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The spherical behaves like a point charge which has been placed at the center of the spherical shell. q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ spherical shell ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then if I take the q charge at the point O at the center of the spherical shell, then the potential at P at a distance r is given by what we have learned. It is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This is the potential at a point P at a distance r outside the spherical shell. Outside anta helodikoskara here I am representing it that the distance is more than the radius. Distance radius ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್. Then in the same way, let's see what is the potential on the surface of the shell. Spherical shell in a surface ಮೇಲೆ potential ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. Now on the surface of the spherical shell of radius r which is having charge q, surface ಗೆ ಬಂದಾಗ the distance r is equal to radius r. Distance r radius r ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then it is at a distance of r, radius and distance are equal. Then by using the expression for potential due to a point charge, the potential due to a spherical shell on the surface of the shell is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. ಯಾಕೆ equation ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Because a spherical shell, charged spherical shell behaves like a point charge placed at its center. Centrally charge ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore the potential on the surface is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Then what is the potential inside the spherical shell? Spherical shell ಒಳಗೆ potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. See, to understand this concept, the radius of the shell is r having the charge q. Now understand the concept. Infinity ಇಂದ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I had done some work. Infinity ಇಂದ +1 ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ತಂದೆ. Then what is the potential?
What is the work done to bring a unit charge? 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಳಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Whether I have to do any work to bring the charge inside the shell? ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. Because of the charge, ಒಳಗಡೆ the electric field inside the shell is 0 ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ. In the previous chapter, we have derived the last expression. The electric field inside the spherical shell is 0. ಒಳಗಡೆ spherical shell ನ ಒಳಗಡೆ electric field 0 ಇದೆ. Therefore, ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರಗೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. when it enters the spherical shell, there is no electric field inside the shell, hence it doesn't experiences any repulsive force. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. hence the potential inside the surface is that much the potential required at the surface. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R radius. spherical shell ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, the potential remains same. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ spherical shell ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 by 4 pi epsilon naught q by R. Now we have studied the electric potential due to a point charge, the electric potential due to system of particles, then electric potential due to a spherical shell. Now let's go with the fourth case. Let's find the electrical potential due to an electric dipole. On the electric dipole nindaagi, electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. We are having a dipole which is having two equal and opposite charges separated by a small distance 2a, and I have to calculate the electric potential due to this system of charges at a point P at a distance r from the center of the dipole. Dipole in the center in the r ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ P ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂದಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ electrostatic potential due to an electric dipole. Derive an expression for electrostatic potential due to an electric dipole. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I am having a dipole having equal and opposite charges plus q and minus q. minus q a ನಲ್ಲಿದೆ, plus q b ನಲ್ಲಿದೆ. What is the distance between the two charges? Dipole length ಎಷ್ಟಿದೆ? a plus a. 2a is the dipole length. And as we know, dipole is having one of the very important quantity called as dipole moment. This dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. Now I want to find the electric potential at a point P, which is at a distance of r from the center of the dipole. Dipole in a center ನಿಂದ r ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ P ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ q plus q and minus q is at some distance from P. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. we have to consider. Let's consider the charge plus q is at a distance of r1 from the point P ಅಥವಾ point P
ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂದ r1 ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ p is v plus q is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r1. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ let's consider the point P is at a distance of r2 from the negative charge. From minus q ನಿಂದ r2 ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Then the potential at P due to the negative charge is V minus Q is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Potential is a scalar quantity. Potential scalar quantity ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. Potential is a scalar quantity. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Q by R2. Now we have to find what is the net potential due to negative charge minus Q and plus Q at the point P. Then let's make use of the superposition principle. From that, the total potential at P due to a dipole is V is equal to V plus Q plus V minus Q. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R1 plus into minus ಆಯಿತು 1 by 4 pi epsilon naught Q by R2. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 by 4 pi epsilon naught ಮತ್ತೆ Q ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. V is equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1 by R1 ಮತ್ತೆ 1 by R2 ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ವಿ ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ನಮಗೆ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ 2a ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 by R1 and 1 by R2. 1 by R1 ಮತ್ತೆ 1 by R2 ಅನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ R ಮತ್ತೆ P ಅಥವಾ R ಮತ್ತೆ A ಈ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫರ್ದರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 1 by R1 ಮತ್ತು 1 by R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Now to calculate the value of 1 by R1 and 1 by R2 I will have a small construction. Some constructions ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಇದೊಂಚೂರು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ OC BC ಟು OP. ಈ OPಗೆ B ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ BC ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ BC ಟು OP. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ OP ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು A ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. OP ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು A ಇಂದ D ಗೆ ಅಥವಾ A ಇಂದ OP ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. therefore the angle AOP is also equal to theta. Now in this I will take the triangle OBC. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. In triangle OBC sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. Opposite BC ಇದೆ. BC by OB. OB ಯ ಉದ್ದ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂಥಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ A ಆಗಿದೆ. therefore sin theta is equal to BC by A. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ BC is equal to A sin theta. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ cos theta ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ adjacent by hypotenuse. Adjacent is OC. therefore OC by A cos theta. Now ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PCB ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುವಂತ R1 ಇನ 1 by R1 ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PCB. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್, PB square is equal to PC square plus BC square. Square and the hypotenuse is equal to sum of the squares on other two sides. What is PC? PC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PC is R minus OC.
ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಪಿ ಒ ನಲ್ಲಿ ಒ ಸಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. R1 square is equal to R minus OC square plus BC square. Now substitute the value of OC and BC. OC ಮತ್ತು BC values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. Then R1 square is equal to R minus OC is A cos theta, BC is A sin theta. Substitute ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. It is in the form of A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB. R square plus A square cos square theta minus 2RA cos theta ಆಯಿತು. Then A sin theta na square ಮಾಡೋಣ, A square sin square theta. Now here I am having A square cos square theta plus A square sin square theta ಇದೆ. A square na common ತಕೊಳ್ಳಿ, we are left with sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. Therefore we are left with R square plus A square minus 2RA cos theta. ಹಾಗೆ R1 square ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. I got the value of R1 square in terms of distance, in terms of dipole length and in terms of angle made by the distance vector with the dipole moment. ಈ ಮೂರು ಪರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ R1 ಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ R2 ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. I will take the small triangle OAD. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ sin theta ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್ AD by A ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, AD is equal to A sin theta. Then define cos theta adjacent by hypotenuse OD by A. Therefore cross multiply ಮಾಡಿ, OD is equal to A cos theta. Now I will have this big triangle, right angle triangle ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APD. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in triangle PDA, if I define the Pythagoras theorem, AP square is equal to, or PA square is equal to PD square plus AD square. ಹಾಗಿರೋ what is PD? PO plus OD. What is PO? R distance ಅದು. Therefore PD is R plus OD square. R2 square is equal to R square plus OD square plus AD square ಆಯಿತು. Now substitute the values of AD and OD. AD ಮತ್ತು OD ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. OD is A cos theta, AD is A sin theta. Therefore R1 square is equal to R plus A cos theta whole square plus AD is A sin theta square. Therefore R square is equal, therefore ಇದನ್ನ A plus B whole square ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. R2 square is equal to R square plus A square cos square theta plus 2RA cos theta. A sin theta ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ, A square sin square theta ಆಯಿತು. Here if we observe A square cos square theta plus A square sin square theta ಅಲ್ಲಿ A square ಕಾಮನ್ ಇದೆ. If we take the common factor, we left with sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. Then we are the final expression is R2 square is equal to R square plus A square plus 2RA cos theta. We got the value of R2 in terms of R distance, dipole length and the angle made by the dipole with the distance vector. Now let's remove the R square. ಈ R1 ಮತ್ತೆ R1 square ಮತ್ತೆ R2 square ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. First I will take the expression R1 square is equal to R square plus A square minus 2RA cos theta. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, 1 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 R ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, 1 R ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Therefore we have taken the common factor r square, 1 plus a square by r square minus 2a by r cos theta. Now ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the distance is much greater than the half of the dipole. R value much greater than a ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore we can neglect a square by r square. a square a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, a square ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು r square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ we can neglect a square by r square. a square by r square ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are left with r1 square is equal to r square into 1 minus 2ar cos theta.
ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ r is ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r into 1 minus 2a by r cos theta ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 by 1 minus 2a by r cos theta whole power half. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 minus 2a by r cos theta whole power half ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 minus 2a by r cos theta whole power minus half ಆಯಿತು. ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 minus half 2a by r cos theta ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 cancel ಆಯಿತು. then we are left with 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 plus a by r cos theta. We are left with the equation 1 by r1 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. 1 by r1 is equal to 1 by r into 1 plus a by r cos theta. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ if I expand the if I simplify the equation, r2 square is equal to r square plus a square minus 2ra cos theta. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the equation 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 minus r by a by r cos theta ಸಿಗುತ್ತೆ. Now we got the value of 1 by r1 1 by r2. 1 by r1 ಮತ್ತೆ 1 by r2 ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 by q by 4 pi epsilon naught 1 by r1 square minus 1 by r2 square, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. then substituting in equation 1, q by 4 pi epsilon naught into 1 by r 1 by r1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ into 1 plus a by r cos theta. 1 by r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1 by r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 by r 1 minus a by r cos theta. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 by r ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಟೇಕ್ ದ 1 by r as ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. q by 4 pi epsilon naught 1 by r ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 plus a by r cos theta, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1 minus into minus plus a by r cos theta. Then plus 1 minus 1 cancel ಆಯಿತು. then we are left with r by a by r cos theta plus a by r cos theta becomes 2a by r cos theta. 2 times ಆಯಿತು. therefore v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r into 2a by r cos theta. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. v is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 by r 2a by r cos theta. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a into q cos theta r into r square. what is 2aq? 2aq is the dipole moment of the dipole. Dipole moment is a dipole moment. therefore dipole in the dipole moment ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2aq is equal to p. then the potential due to dipole at a point P is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. One of the very important equation. Now, if I want to write this expression in terms of vector form, ಇಲ್ಲಿ dipole moment ಇರೋದ್ರಿಂದ vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ I can, if I take a unit vector, if distance ನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ, r ಇನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ r ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇದೆ. therefore p dot r cap equals p into 1 cos theta. r ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 into p cos theta. therefore p cos theta now I will replace as p dot r cap. this is the expression v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p dot r cap by r square. this is the expression for potential due to a dipole at a point p which is making at a point p which is at a distance r, the distance vector making an angle theta with the dipole moment. This is the one of the very important equation. Now using this equation, let's know about what is the potential on the axis and what is the potential on the equatorial line.
First, let's try to have the expression on the axis. Axis ಮೇಲೆ potential ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. Is the dipole minus q to plus q. Dipole moment minus q in the plus q direction ಇದೆ. From the center at a distance r, I am having a point P. Point P ಇದೆ. Dipole moment in a ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ point P ಇದೆ. The point P is in the direction of dipole moment. Then what about the theta? Theta ಎಷ್ಟಿದೆ? Theta is 0 degree. Substitute the value of theta. Therefore V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. Cos 0 1 ಆಯಿತು. P by R square. This is the dipole moment on the axis. ಎಲ್ಲಿ point to positive charge ಇಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು. Positive charge ಕಡೆಗಿದ್ರೆ the potential is 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. ಅದೇನಾದ್ರು potential point negative charge ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, if the point is towards the negative charge, that is the unit vector r is against to the dipole moment. Dipole moment ನ ವಿರುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. The angle is 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. Then as the theta becomes 180, cos 180 becomes minus 1. Therefore the potential is minus 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. This is very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, positive dipole positive charge ನ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ plus 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. Dipole negative charge ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ then the potential is minus 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ what is the potential at the center of the dipole? Center of the dipole ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆನ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ due to electric dipole on its equatorial line. Equatorial line alli potential estiye nodoಣ. What is equatorial line? The line passing through the midpoint perpendicular to the dipole axis. Dipole axis ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ dipole ನ midpoint ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಲೈನ್ equatorial line ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ P ಅಂತ at a distance. Equatorial line making an angle of 90 degree with the dipole moment. Dipole moment ಗೆ 90 degree ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Then substitute the value of theta. Theta ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. cos 90 becomes 0. cos 90 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 0 into anything becomes 0. Then the potential on the at any point on the equatorial plane ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, the potential is 0. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. Electric potential on the equatorial plane of a dipole is 0. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ CET ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಬೆಲೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ದಿವಸ ನಾವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, then the potential due to a spherical shell ನ outside potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, on the surface potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, inside the cell potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Then finally we try to know about the electric potential due to a dipole. ಒಂದು dipole ನಿಂದಾಗಿ electric potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ.